Bonjour, je m'appelle Antonella Rose and I play Gabby in Terrifier 3. Bonjour à tous, cette semaine j'ai vu Terrifier 3, le film tant attendu de Damien Leone, oui, de cette trilogie incroyable avec ce personnage Art le clown, ce mélange entre un Joker creepy et le mime Marceau. Je trouve que c'est une création mortelle dans le monde de l'horreur et on avait besoin d'un nouveau boogeyman et Damien Leone vient de le faire et maintenant c'est un succès planétaire, c'est incroyable. Surtout qu'à la base on part d'une production en indé total, réalisée avec du crowdfunding, avec des miettes de pain, de l'artisanat, du practical et on adore ça, c'est ce qu'on veut. Il fallait que le cinéma d'horreur retrouve ses lettres de noblesse et Damien Leone, excusez-moi du peu, les lui a données avec talent. Terrifier, troisième du nom, le film est sorti mercredi dernier sur nos écrans, interdit aux moins de 18 ans. On pensait que ça allait être un problème. Au final, tout le monde a envie de voir le film interdit et je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous le savez sur la chaîne, encore une fois, je suis un fan de la première heure. J'avais reçu il y a 2 ans Lorraine Lavera pour Terrifier 2. J'avais flairé le fait qu'elle devienne une espèce d'icône des films d'horreur et c'est ce qu'elle est en train de devenir, une méga star. Je pense que c'est que le début de carrière pour elle. Vous pouvez aller voir cette interview sur la chaîne, c'est encore disponible pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour Terrifier 3, je reçois, comment dire ça, la nouvelle actrice, celle qui sera certainement une future star et qu'on verra dans Terrifier 4, peut-être même le 5, Antonella Rose, cette petite actrice incroyable, vous allez voir, elle est adorable, elle a accepté de venir sur la chaîne nous raconter son expérience et je pense que vous allez kiffer ça tout de suite. L'originalité de cet épisode, eh bien, c'est qu'il ne se passe pas pendant la période d'Halloween, la période dans laquelle on est en ce moment, hein, et on attend toutes les séries d'horreur, les films d'horreur qui sortent, on adore cette période, moi je suis un fan de la période d'Halloween, mais non, Terrifier 3 place son action pendant la période de Noël. Et c'est franchement un bon move de la part du réalisateur d'amener ce personnage tellement irrévérencieux, tellement creepy, tellement odieux dans une période de bonté, de joie, de cadeaux, d'amour, la période de Noël, cette période qu'on adore, eh bien là, Art le clown va tout dézinguer. On va retrouver Sienna et son frère qui essayent de reconstruire leur vie après le massacre d'Halloween passé, mais bien entendu, c'est sans compter Art le clown qui va encore débarquer et foutre le bordel, un bain de sang dans leur vie, j'ai envie de dire. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a des nouveaux personnages qui sont introduits, on a vraiment les origin story un peu de Sienna et de la relation qu'elle avait avec son père, hein, qui crée justement des personnages de comic book, hein, c'était quelque chose qui avait été introduit dans le 2 mais qu'on n'avait pas vu. En plus, son père est interprété par le seul et l'unique Jason Patric et d'ailleurs, vous verrez, hein, quelques têtes connues comme ça. Tom Savini fait aussi une apparition dans le film, hein. Vous allez voir quand même quelques petites stars comme ça qui font des apparitions dans le film. Ça, c'est l'effet Terrifier. Effectivement, il a eu beaucoup plus de moyens pour réaliser cet opus-là. Je rappelle quand même que le 1, c'était réalisé avec une trentaine de milliers de dollars, le 2 avec quelques centaines de milliers de dollars et là, on est à 2 millions de dollars. Alors attention, on n'est pas à 200 millions de dollars comme la blague de Joker. Là, on est à 2 millions de dollars et on les voit à l'écran. C'est viscéral, c'est incroyable, c'est beaucoup mieux réalisé. D'ailleurs, la photographie est encore mieux travaillée. Mais moi, j'avais peur, effectivement, que Damien Leone tombe dans les travers de tous les studios qui voulaient l'acheter. Non, il est resté quand même dans l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté, on sent une vraie liberté dans sa création et je pense qu'il ne voulait pas être bridé par des gros studios qui lui ont ouvert les portes, hein. S'il avait voulu 50 millions pour réaliser son film, il les aurait eu. Non, il s'est contenté de 2 millions. On les voit à l'écran et franchement, on voit même le upgrade. On voit quand même qu'il y a plus de moyens. Et ça fait plaisir. Alors bien entendu, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Mais je vous avoue, j'ai pas boudé mon plaisir au cinéma. C'est tellement sanglant. Des fois, j'étais comme ça. C'est dégueulasse. Mais allez le voir, c'est la période d'Halloween. Il faut aller voir Terrifier 3. Il faut soutenir ce cinéma de genre. Il faut le soutenir. Et c'est important, surtout quand c'est fait par des artisans. Un artisan comme Damien Leone, c'est qui, en plus, introduit des nouveaux acteurs et des nouveaux caractères. Foncez au cinéma voir Terrifier 3. Moi, je vous laisse tout de suite avec l'interview exclusive d'Antonella Rose sur la chaîne. Vous mettez un commentaire, vous mettez des pouces et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Just tell me, how are you? So excited at the moment, right? I'm doing so great. On Friday, I just went to the theater and I watched Terrifier 3 with my friends, and it was so incredible to see the turnout and how many people showed up to watch it, and it just made me the happiest girl on earth.
But it's not, it's not your first ride with horror genre. Like you've been in the show Fear the Walking Dead, and also not your first ride with Christmas movie, as you were in the Sudden Case of Christmas with Danny DeVito. So it's not, something new for you to feature in. But tell me, have you ever loved horror movie as a young girl, and what is your relation with horror genre? Well, it all started with Candy. It wasn't really a horror movie. It's more of like a crime thriller, but it's a very scary true story. It is. And then I was on Fear the Walking Dead. It has all the zombies, so it's definitely a big jump from there. But, I got used to it, so that it was a pretty easy transition into Terrifier 3. Especially since as I got older, I became such a big fan of horror movies and just the whole genre. And tell me about your experience on the set, with the cast and crew, with Damien and his vision, of horror, because it is very, like, how many say that, practical, like bloody, like gory. It's not something like everyone can love. It's like something you have to, and this is the reason why in France, unfortunately, but in France, the movie, you cannot see the movie under 18 years old. So there's a very good registration about it. And but how it was your experience on set? I guess sometimes maybe it was fun, but also, sometimes a little bit scary, right? Well, there were definitely some creepy moments. There was a scene, spoiler warning if you haven't seen it, but there was a scene where I was hanging from a harness where Gabby was being like dragged down into the floor into hell. And everybody was like hyping me up like the whole day. They were like, OMG, like, Antonella, are you scared to do your stunt? And I was like, I'm not scared. I'm so excited. And then came the time for me to do it. And I went in and I filmed the scene, the shot, and I forgot everything that happened in there. It was super creepy. It was like I was a whole different person. I just blacked out. But I don't think I ever really got scared as much because, I met everybody who does all the prosthetics and makes everybody look as creepy as they do. So that really helped me with, I always felt safe on set. And I always felt secure. And like you just said, spoiler alert, but you literally, now the movie's out, so the podcast will be released in a couple of days, so we can do it spoiler. But we can do spoiler, but you literally fall into hell. And that's and I was like, oh man, I love it. And this is what's going to lead to Terrifier 4. So you will be the big deal in Terrifier 4. So I just can't wait. Tell me about, what is maybe your favorite, horror movie? Because, there's a lot of, final girl out there, a lot of boogeymen. And maybe you have, you took your inspiration from something, from another material. Tell me about it. Something that I watched a lot when I was filming Terrifier 3 was The Ring. Yeah, The Ring. It was so creepy, and I loved the suspense, especially with the girl when she was in the mental hospital gown and she had this greasy hair and she had this weird face. There was something about it that just drew me to that movie. And I also really like classic like Stephen King's Pennywise. Yeah, love it. I love it. Yeah, and the original one, Stephen King, and also the remake. I think both were great. Yeah, I love it. And what is your favorite boogeyman? Maybe it's, I don't know, Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger's, Ghostface from Scream. Do you have someone you like the most? It's not easy to pick one, right? Yeah. Probably
Freddy Krueger. Yeah, Freddy's creepy, right? So creepy. So scary. And when I was young, yeah, he was like scaring me a lot. Freddy is the ultimate one. Tell me about your role as Gabby. It's like, you know, we all know that we're all on the same page, on the same line, that Lauren Lavera is the new final girl, you know. But I like how Damien introduced you into this, in his world, as maybe, you know, the next generation of final girl. Tell me about your role as Gabby, how you approach that role, because you're the niece of Sienna. She's the older sister you don't have. How you approach that part? I guess it never really crossed my mind that I would be a potential next generation final girl. So me hearing you say that just like opened my eyes. Lauren, she always helped me on set. She was just the sweetest. She really helped me create this role, her and Damien. And I love the innocence to her. It's like before all of this craziness happened with Art the Clown, she was just this curious little girl who just liked to play games with her cousin. I guess you have a lot of good memories on that set. So a lot of good memories. That's lead to the final question. But and like I say, do you see yourself in the future? But it's not too far, actually. It's very close. But but as the new face, maybe the next generation of final girl. I know it's not an easy question, but of course, and finger crossed, you will be in Terrifier 4, because we want to know what happens to Gabby. But, you know, there's a lot of, you know, introduction to this world for you as you are a young actress, a talented young one. How do you see yourself in the future, maybe? I know it's not an easy question, but maybe you can picture something right now at the moment. And it's okay if it's going to change in 2 days, but right now. Ever since a very young age, I've always known exactly what I wanted and that I was going to set my mind to do it. And I always thought, I'm going to be an actress when I grow up. And I've always been manifesting, like, I'm going to be an actress and I'm going to do all these great things. And I feel like I'm on the right track for that. And the fact that I'm getting all these amazing opportunities is insane to me. And I can't believe that all of my dreams are coming true. Oh, and I hope that will continue that way. And I wish you all the best. You're so lovely, Antonella. Thank you for your time. And all the audience, French audience who watch that podcast, go see Terrifier 3 because it's awesome, it's creepy, it's scary, and it's Halloween. Come on, go to the movie. Thank you again, Antonella. Keep safe. Stay safe, and of course, you're welcome anytime on Journal TV. Thank you for your time. Thank you so much for having me. Merci beaucoup. Love you. Bye-bye, Antonella. Bye-bye. Bye. Bye.